wabarakatuh. Dewolu atul mele alon ko albe jibelo te kan sain al mele alon ko al na jibelo le nyaado monde mba fale ko para ko bake wato malami alkala wato ta kana kala moy jang bi banan kaja abu wala da dole ti me alon ko ma le brunin gambion ko ya kaja na jibe na savero ton na men save be fitaka ko mela ko me alon ko kuma bale woto bare nyaati be duko momento badia nyanda wala kala nyanda badia la na nyomu dako baklim fa akili bandi atara modul je mele alon ko wala amelo politiko le bulo nyanda ka jaw yala ni nyola o do akuma telefona na ko ta ke senen di nyoma wala nabi na jibe na screeno do na menke je ko la me alon ko kuma da bakale la fa na ta mo la ko la me alon ko e ba ko le who is Ahmed Jide and why Mr. 3% said he's angry. Mr. 3% fana minatin kamfani ko fana mukule me alonko fana nanda ko fana kachale bayrim politiko man sula wala politiko nyanda ka nyoya yale politiko nyanda ka nyone yale guys Mario ko bonya na may ko actually na may ko ni mo prolong ala ko bonya for that badul dong leftan na men ka tawul ñundu ko na Ahmed Jide jele ado ko comparing ado kuma jaw jama fo kam gamien ko lu kuma kilin dron lefta ali will understand Ahmed Jide billahi gambio dingo din kala Ahmed Jide la imal la fi gambia la Ahmed Jide to yalam yalen nde buka mul ikoko kumonta buko lamay ndeka findings leke ndeka kesi zero leke ni ko nyako karbete kala ko kisixle najibe kar minat na gal ka fo minat na mul ko karbete recently lam Ahmed Jide diamuta ba kabra diam na dorong na men ke wala ñindu ko nala cool noma because Ahmed Jide ay nala mole meya lonko ama fan kala wono mole meya lonko amam buña soto mole meya lonko ama xorom mo soto mole meya lonko abukamal so mo ni dara this level ay ñin xata si ba soto sign banku dimul ñanda ye hakitu amarito amam buña soto abukamalu amam kulu anu amam mo buña anu I have my evidence nta bukana lo media to just ka diam doro go man la fi kana media to just ka kuma ken sama fo mbiya khalam ta jan recently another social media ay nen role ke ay YouTube call attack ay kuma be fa YouTube call mbiya khalam ta jan amam me ba Allah subhanahu wa ta'ala mo man sa balati na noma pam fambulu la rakandamento kunun ko jannem ata Ahmed Jide ata Banjul police headquarters ata Kambe police headquarters abe wuro kan police ol kan police ol dunto nyola. You see why this guy is trying all means abe kato ke kan nyamen ka kata mansalla anu lefa YouTube call ka ko ala alhamdulillah rabbil alamin Ahmed Jide ala ya jampande YouTube call la because Ahmed Jide mo multi me alo ko na kata ta mo dina you are going to be dirty. Yes.
Ahmed Jida na kadana momoro ni na lonko you are going to be dirty because we mo sifa alamat. Okay, comme ñim motol mali alonko mol ka fogo suñar motol ñim motol mali alonko e ka fogo suñar motol lem ye bonna Europe ye bonna dulalto right now Ahmed Jida la balube lori mo motol la kan ke clear from the port. Ahmed Jida is a clearing agent as we are speaking. Ite be Canada banko kan ite ko ite karantale ite ko yela degree la bank yalo more people were blaming President Barrow ndem ka President Barrow blame why among place di Ahmed Jida la because President Barrow men kara wala ñindi ko Ahmed Jida President Barrow ya lonne ay menno ana menno niaji man place di Ahmed Jida la place me ya lonka be jelo ngaba kan Ahmed Jida is not qualified for those positions niaji NPP Nkolu Iman Sonko place di Ahmed Jida. That's a reason. And there's a big reason for that matter. Among Karangol no, I bang Karangol, wala NPP Nkolu man Sonko place dia. Yemira ite me along ite be Canada banko. How many years Ahmed Jida be Canada banko kam? How many years Ahmed Jida be Canada banko kam? Gambian Nkolu ngar lo nyunka. Anu Karangol ya si Canada banko kam. But Amadu ye bang karangola amason karangokela alava kanaka hamma sakundala kulun ko jannem dambe goye ko polisol nimme mamalana go and ask billahi wala go and ask police Gambia police headquarters ngo bil momo Usain Dabo neng momo Gambian ko neng you will not go scot free atata polisol ya ani dunda nyola because mlaka Interpol ye moto dolle muta ni motol mel ka fago suñar motol le Interpol ye moto dol le muta polisol ye muta polisol ko e manta motol ñu dile maro ñu la because Interpol ye bulo la motol ñu ko suñar motol le muta so ya ko Ahmed Jida ni aja be sirin jang aka depend wo motol la kan wo motol di mel yalon ko Ahmed Jida ka depend wo motol la kan Ahmed Jida la baluwo be wo motol la kan comme anything me yalon is illegal right now Ahmed Jida ñu la baluwo be wala kan Gambian ko nan malon even ñim drogo me yalon ko anata ngale ko Ahmed Jida ñolle mol mel yalon ko they are dealing with such kind of people Ahmed Jida la mol mel yalon ko they are dealing with such kind of people because men kana Gambian ko nan malon sa pale nan malon Gambian ko lu sa pale Ahmed Jida mo si pale polisol ye bulo la motol ñu ka ye muta Ahmed Jida wento police ka polisol forcé ka foko fo polisol yo motol ñu ta ye release polisol manson atara po level ani polisol dum to ñola polisol ko ba Ahmed Jida polisol ko ba mu dala kabula selo kono the police IGP Abdoulaye Sanyang abe santo anyaye Ahmed Jida screen auto akoy ala ko mandina because polisol ko ba bulala selo in fact polisol ko ba bulala selo kono le ko Usain Dabo momo ya neng you will never go scot free polisol ko ba bulala selo kono Abdoulaye Sanyang be santo anyaye Ahmed Jida ya polisol go ñola aya command from the camera ngam même fo na manke toñade we go back nata polisol la camera do we see quand même be fanyim be happen o momo eta ya gambe polisol ñun ka momo ya lon ka bi duty ye ñun ka foni Ahmed Jida mo confrontation soro bang in Gambia police headquarters because moto me ya lon ko ñu moto ñi suñar moto lem polisol ye bulo la moto ñun kan polisol ko suñar moto ndama ba suñar polisol iko Interpol ye bulo la moto kan let me say it in this way moto ye kinan ne Interpol ye bulo le kan e me bondino because sign ya lon ko sign polisol le bulo la kan because me ya lon ko mentam moto ñinti ya lon ko Ahmed Jida have connection with the police IGP idana Ahmed Jida no waka samna pour ay ne ma koy pour moto ñu ay bondi so Ahmed Jida fana ya ko yes I am a supporter of President Barrow ne President Barrow supporter di mendi atan sa kenole anu polisol se bulo ngañu nole anu nin lafta Abdoulaye Sanyang men abola kala whatever I want Abdoulaye Sanyang to do Abdoulaye Sanyang bola kala Ahmed Jida mi nekk say atata police kabatala police ay polisol forcé
ay police ta ay forcé ay police forcé pour ye munke pour ye moto ñu muta ka release so IGP Abdullah Sanyang bem abasanto anyaye Ahmed Jida ya anim police be ñoo confront kan anarna ka odati pour ye Ahmed Jida commandi Brian ka ñun ka mi be kering membe kering wala ñindi ko motol mel yalon ko e ka foko suñar motol le muti so ni na rajan comme Interpol ke bulole kan so Interpol ye bulola motol le kan almost mora saba ñong so Ahmed Jide ya command because of the connection e ko Ahmed Jide ning police le men soto ya Ahmed Jide command ka tan ko we are going to give you something me fendi le because motol ñu ni nata pour ye bon ñu ko di bala jo so ko Ahmed Jide ko niemol ma ko pour le motol ñu soto me ko di bala di le la we going to give you a lot of money and in fact I understand Ahmed Jide was even offered a full car moto ya offer motol la ya offer moto because moto sabalem so moto kilo nying mele moto kinan moto kilo nying according to il attaque bo moto le fond de la Ahmed Jide la so ye bar moto nyim police ole bulo la kan in the seaport Interpol but Ahmed Jide is forcing the police pour que moto nyim ta release Abdullah Sanyang ni ma long along we already have the information here with us and no mega oli sol be commande la Abdullah Sanyang ya bulola Ahmed Jide ya bulola Ahmed Jide be motol mel no pour ye release Gambia police solu Gambia journalist solu go and investigate this thing because même problème ñu ndiko modam men kono Ahmed Jide ñol kam murundu ko kilo wala kono Ahmed Jide ye bankara wala Ahmed Jide ye bankara wala Canada banko kam Gambian ko la na fulo yo wala jox Ahmed Jide pride ak karan Canada banko kam aye bankara wala amon son karan gala ana rabe sirin jang Ahmed Jide be loi solo la Ahmed Jide ni Lamin Jasi wala kata nyola abe loi solo nung ala first na before this one abe loi solo nung Birkama numo sana la korda kono abe loi solo nu wolto in Birkama tamo me alongo ay karam dino ko manino e ka homol mele ko MPP University chapter Ahmed Jide ye commande ay sama numo la korda la ko nal hakilo bakam ay sama numo sana la korda kono because mina kada numo sana la buroda wala Ahmed Jide ala pour Ahmed Jide na sabati Ahmed Jide luwaso ke numo la sokono but numo ma kalam tan ko Ahmed Jide be luwaso la jele it was later numo ya lon ko Ahmed Jide be luwaso la order compound kono le so numo sana la buroda wala Ahmed Jide ala pour Ahmed Jide nyolu ya na ka patike o ka get yela ke numo la korda kono ala korda mi ya lon ko fo amaye le folo Gambian kolu Ahmed Jide la ko mo man ko man nyana ka mo mone Ahmed Jide is somebody me ya lonko amam barako soto Ahmed Jide man bungolo no afaye ha afam na jole na Ahmed Jide mo sibale semon la ya vai semon Someone like Baba ko joke hay so Ahmed Jide mo sibale bon quand même fo nata Ahmed Jide ya tan de ko fan yala woti mais plus so sama yala because o ko be kala membe ke do la is all recorded it is bon in Canada people are struggling to go to Canada and learn
ya Gambian ko la ko jode kunde la Canada ye ban karam wala imam fen active no in Canada Gambian ko la ko yolo jo kunto imam karam ye ban karam wala imam son ka fenke so wala nanda ka mole ko ama jilla ko mo nyana kam mo down. These are the kind of people many along be nakani NPP bala because nakata ila juva kano dorong they only believe in their pockets. They only believe in their pocket. So Gambian call al salon ko Ahmed Jida be janne any kind of deal momo laftala deal olam ila deal olala ila any kind of deal with the police just go and contact Ahmed Jida. Atlam deal masadi sai anything me along ko kolate bulle anything me along ko police ol ya mute bulle elafta pour police ol adila go and contact Ahmed Jide is the main man now but Ahmed Jide lam pa bojan design Ahmed Jide is pa bojan Ahmed Jide lam ya jame kuma it's like ya jamelo errand boy solo now Ahmed Jide also is the errand boy for MPP and President Barrow with his IGP. How low this guy became now. Somebody may along with another Canada Bangkok. But all this is what we have for Ahmed Jide. Ahmed Jide multi may along go abe comparing because Alkal Conte ya promise la nung kobe online TV la yele in Canada imanna ka yele. They give him all kind of promises makai. All the promises ye membe di Ahmed Jide la nyaje makai because they believe that ko mole me along ka man hamoso. Ahmed Jide mon korra lo ala sokon Ahmed Jide ifna la mero afadi nyol wolle korra wolle bungolo Ahmed Jide la mero be lifin wolle afadi nyol wolle bungolo ala mero be lifin wolto Ahmed Jide as we are speaking ala luasol as we are speaking right now is rented somebody may along go be live in Canada for how many years aba rent la and right now ala baluwo be molle bulu mel along ko ala baluwo be mafia la bulu. So momo yalon kala balo be mafia level right now mafia la ka tikedo joy mafia la ka kodo diala mafia ala life jam mafia la be controlling ala because those mafias they use the kind of Ahmed Jide for them to be in position. I don't attack people. Nte buka more attack just because I want to attack you. I make findings. Ahmed Jide when you were here, before me, Jiko construction na moto ika use. Jiko construction. Na Jiko construction na moto dealer. Why? Because you are also there to lobby contract for Jiko construction. Jiko construction na moto na before this one. Jiko construction na moto ika use no. Ebe luwa sola muntole bil kama munto ma van Gambia college ni vana Gambia college ejita Gambia college lo silo men kadum bil kama kono akoma je ebe nu steri wolato ebe juma la korra kono num ebe luwa sola num numo la korra la kono numo sana la korra numo me along is he lives in Germany in Dortmund ala korra kono ebe nu livre woldo luwa sola and this time when you came this time for ebe luwa sola ndala nyem fale adara police ala police forcé and police crime mo so because science baluwo man sone abulu Ahmed Jide abe moment right now is confused because yemira Ahmed Jide kada karaw Canada banko kan aye ban karaw la go ni Ahmed Jide na tanya is qualified aka member mo le ay woleke is a computer science student saying Ahmed Jide will have done something for his country with all this big mouth right now NPP call man palaso diala NPP man son ka palaso diala Barrow government man son ka palaso diala because the guy femmantra ko
And Gambia Banco, but Ahmed Jida, you are not going to secure any single position in this country because you are a vampire. So police all asal hakil. The likes of Ahmed Jide, Abidjan right now, and the police all is going to provoke you people. Asal hakil too. Police all, Momo Yalon going police all is hakil too. Ahmed Jide, he will be ready to trouble you because Ayafanjaloko is superior. Ayafanjaloko is superior. Mole me along at a water. The information I am giving you, you can go to Gambia Police Force, Gambia Police Headquarters, you can even go and ask IGP. And no IGP abula to back. Because they want to deceive you. And they will deceive you to the maximum. It's a hackle to the back. Abla sanyam se hakilo to back him come for wallahi lazim molle be bala mel yalla ko manyam banko kanu and no stable no problem ko nyama they will do it. This is all what I have for Ahmed Jide, but I will come back for Ahmed Jide again. But being disappointed back yaje Gambian kolu alla nafiki abula Gambia journalist solu alla nafiki abula Yalong Usain Dabo mobe yalong nako kabring Usain Dabo ha eko Abubakar mobe yalong nako Usain Dabo to is Abubakar ever since, because ever since coming for Usain A&M Dabo, but be afele Honorable Aliva Sallah me yalong ka be political kono for how many years mbeka memme wala nyindiko Aliva Sallah Buka moy Alifa B Sallah or Alifa A Sallah. Nga même may wala ñu ko Alifa Sallah. Alifa Sallah nga wala moy. Mo be ko Alifa Sallah la moy. Bar bi Alifa Sallah fe ako atomu Alifa Abubakar Sallah. Alifa Abubakar Sallah ako atomu wallet. Kabrim Usain Dabo ko jango Abubakar Usainu Numukunda Dabo. Journalist ol be ako wurot. Nafikol be aka wurot wasam bi Alifa Sallah fela ko atomu Alifa Abubakar Saleh joli solo alna non ko tek men nafiki ala bulala no tonya sabati ni Gambian ko tema Alifa Abubakar Saleh it's not all journalists. I understand Tima. I'm not journalists so bad. Well, some so-called journalists. Some so-called journalists are more so-called journalists is more Alifa is Alifa Abubakar Sallah. Alifa Abubakar Sallah. Usain Dabo ko jana Usainu Abubakar. Gambian ko be ko wurot. But why he is angry? Minat na be kamfar. Ita ko Gambian ko le banko dile. Iba kamfar Gambian ko kama. Journalist so le nyun kay be kamfar. Ikamina kamfa. Wana PDY sun kolu. Go, you have to understand. I told you opposition already. Alala politiko okay. Right now, Gambian call you mentioned the Wollen President Barrow. Go, not challenge. Go and challenge President Barrow, but don't challenge UDP as a party. Naliyam Mamba Alamala. We are all oppositions, and we should be one family. But anytime you touch us, we are going to touch you. And opposition already. Naliyam Mamba Alamala. The left focus is President Barrow, and is the only person we are going to challenge during this election. The left focus is President Barrow. But saying PDY is Al-Kambango, Alifa Sallah Taro nomination Dula. Why Alifa Sallah is angry? Hi. Why Alifa Sallah is angry? Minat Alifa Sallah ba kamfa. Akamina kamfa. Gambian call. Alifa Sallah kamina kamfa. Gambian call ala nyulun kaba kamina kamfa. Ita ko Gambian call ya karsaudi. Le kamina kamfa. Ita kamina kamfa ko danke. Wala na Dr. Caesar Kayako system change. Ita fongole be change la before you call for system change.
Yes. Ite fongole be falling na follow before you call for system change. Journalists only in Kala. They were just asking you. Why? Why are you angry? Ekamina kampa. Gambian ko le bokarro faila. Gambian ko le karro fay. Gambian ko le kabula mol noma. Gambian ko le UDP ye la fitale bulletin noma. Ya ay usul sika ya dandang. Even you have right to go to those Gambians and tell them to come and accompany you to IEC. So Gambian call Yemen decide nobody can change their mind. Ekamina kampa. Ito ko Gambian call ye banko dila. Anung yalo QTV mu media house or the media house of me along. It's a dogo media house. Like Musukumba network. And QTV mu dogo media house like Musukumba network. Musukumba network kama nyame QTV fan kama wala nyam. And that boy ese onyasi mole me ya long ama fan kala wala ama fan lo. Yalon CDC me yalon ko mu moment. CDC is a product of Panderin Bay. CDC and Panderin Bay, all them the same line. So CDC and them can respond to CDC. I always respond to the didn't know me along. If a Wulikanang, but if a Wulikanang, Nafiki, I bold indication no more. Well, Esau Nyasi, that is the boy, me alongo. I just want to memela dronka advice of the ala salonko. Now, it has to be very straightforward. Parliament Gambian call nyama. Police only alone remember killing. Police only alone UDP. How powerful UDP is. Well, I tell Kabrinka nomination on la police only. They make two barriers. Kabrin UDP can police only two barriers like two barriers. Because because UDP in the same moment that's the only way. It's like a phone is a break no nyame. Police only two barriers. Kabin UDP now because mobile alone look. Police only first barrier kadam mobile alone that place is not possible. But now the police only barrier they will nyuko. They were just trying to tajako e be kafoni about content la nyame. Why na police only two barriers ke? So police only two barriers ke kabrin kavo na kavo sera police only yoko sign kafoni e jam fandile. So let's give them more space. Police only barrier yelo kolenge for us to go forward. And wallahi ni atra UDP ko left and barrier in break le. This even the second barrier the second breakage the car break le. I swear they're going to break it. There is no police officer men say stop no. But because we are peaceful, we are law abiding. UDP call man barrier my break. It was not the UDP supporters. Police only barrier yele. It was the police mainly barrier yele for UDP call him move because Madame the place was congested. The place was completely congested. Police only we have to open the barrier and create more space. To create us more space. When the police only barrier supposed to go forward. But journalists are below QTV journalists are below. I was seeing him. Nim Momo go back to the record. When he was reporting, this man is a crook. QTV, we know your plans and your plans are not going to work. We know how you people come into existence. QTV, we know how you people come into existence. We know it. Mohamed Jata, QTV, we know what he did. Mohamed Jata, QTV now. Do you know what he did? I mentioned President Barola swore, President Barola family house, it was built by Mohamed Jah. President Barola family house was built by Mohamed Jah. And Jigo Foundation, Jigo Construction, with the help of Kalilu Wage.
So because moment that was that time, I mean, code at that time, all you go. I left that pour come a TV station all, and you need the help of the president. So a man can go because moment I have some dealings with President Jammeh. Now that was the only way as a man you know for him to come. If I have code as a work no. Mohamed Jale President Barrow la family compound et la soigne mumo be Mohamed Jale renovate. Jumala Moro. That was how QTV become into existence. The same QTV, we understand God, they have a meeting. How to make campaign for President Barrow. We know it. Gambian Kolo, Aladana Hakilola. You see, you people are rally to la QTV Mantaji. No. But NPP are rally to la QTV will be there. You people are rally to la QTV Mantaji, but NPP are rally to la QTV will be there. Why? Because they don't like us, because they don't want us to be here, because they hate us. God knows why did they hate us. But I believe, if they are following the ethics of journalism, they should be fair to every single party in this country. But Ali Jibe, la commentary, ala Jibe bang. CDC, that boy Nyasi, Alu Cisse is somehow fair, Alu Cisse, because Alu Cisse is somebody may along. He has some ethics of journalism, and the boy has future. So PDOIS call B Ali Basella ka même campagne la boga mion ko le bang, because I know very well ko ni ata no ala useno no mukunda dabole B the way Ali Basella talk. I know very well ko ni Usain Dabo ko B Facebook be telale. If that was Usain Dabo, Facebook is going to be exploited today. Ali Basella confirming ke B. If that was Usain Dabo today, billahi wallahi ta'ala Facebook be telale. Facebook material. The press have right to ask you, and whatever they ask you, it is rubbish. If you don't want to answer it, just keep quiet. Just keep quiet if you don't want to answer it. But Gambian Kolu anyway. Ali Vasalla bi a kamfara bak aba kamfaring aka men kamfam malo. PDOIS is just a political party me ya lonko. If I banku nyinola na foye ala patama na fatalma. Al opposition lady to opposition lady. Nimambulo la nyoka, we work as a family. I don't think we should attack each other. But if you attack us, we will attack you. If you attack us, we will attack you every day. Nothing can stop us not to attack the people if you attack us. That's the fact. So Ali Basalla, John Sol Banyan Kakabe conferring. A convert bulu, our system change. Akoye ulu batakono, ye fa batakono, ye ulu batakono, ye mem batakono, ye fa batakono, ye kobe ka batakono. How many years Ali Basalla ka wole for Mole? But 2016, Gambian Kol Kamra Nyomale. Ali Basalla ye banka palaso da because of his personal interest. Aye banka palaso da because of his personal interest. Gambian Kolu. Jumale be jumane la jam. Jumale be jumane la Gambian Kolu. Jumale Ali Basalla accompany. We have seen somebody may alongo. He accompany CA. Kabin CA kara nomination or I accompany when Ali Basalla is also going for nomination. Amari accompany Dr. Jan. Dr. Jan Kilo. APP. They accompany CA and the same time accompanied Ali Basalla also today. Who is fool? Who are you fooling here now? Who are you fooling here now?
alka jumala food Gambian kolo billahi Gambian kolo ala nyaayele kamem pale Gambian kolo ala nyaayele banko kana di kampatola ali fasalla mu kampatola ti president Barrow mu kampatola ti Yaya Jammeh mu kampatola ti anybody me ya longo e man kato fa UDP right now e mari left banko le tinya yes banko me tembo right now nyanda kala as one family kunu Yaya Jammeh diamu na respond Yaya Jammeh be kampare ne anu aka kampa menke amang intolman fenkele Yaya Jammeh yemol la mol le fa Yaya Jammeh yemol la mol le yemandi Yaya Jammeh yakuja wala ke mol la Gambian ko le ke bakilin fakilin 2016 ye bondi jam ibe siri equatorial Guinea that's where you are sitting Gambian call ba fero ke kan Gambian call ka bakilin fakilin di because ite Gambian call tale ye farafulat and we are doing our utmost best look at Gambian call ka bakilin fakilin we are doing our utmost best ka Gambian call da ke bakilin fakilin that is our main interest now as we speaking Mama Kande, the respect Gambians have for Mama Kande for now put himself so low to allow Yaya Jammeh to speak in his political rally. The respect Gambians have for Mama Kande. Look, Mama Kande, you have to you have to keep that respect. Because Yaya Jammeh is a dictator. You've said it here. President Barrow and Yaya Jammeh come to Mama Kande, you came out and against President Barrow for having a collusion with Yaya Jammeh. Now the same Mama Kande is joining with Yaya Jammeh and allowing Yaya Jammeh to insult Mandinkas and UDP in his political rally. Gambians. Mama Kande kino wale Yaya Jammeh allow Yaya Jammeh na kalo wala political rally do kamandingol neng ka UDP ngol neng di Gambia banko kanja. Gambian gold. Where are we heading to as a country? Where are we heading to as a country? Ndolbe mo bakilin fakilin wolet. Moma yalon ko kampa tolem. Moma yalon ko amanyim banko kanu. Moma yalon ko be batarine. President Barrow is the main cause of all these things. Because President Barrow le Yaya Jammeh muta ayaki somebody relevant. Because President Barrow le wulita from our state house with our official car, Gambian call la moto, Gambian call la fuelo. Ataka Yaya Jammeh ta, kataka Yaya Jammeh fala suokono, Yaya Jammeh ta ka dogo. But wallahi Gambian call, momo yalon ko mo Gambia din kendo di. Momo yalon ko you are peto di Gambian, inyanta ka alon ko Allah subhanahu wa ta'ala le be doko wala. God is working. Kabrin President Barrow ay Gambian call la motota, ay Gambian call la korota, ay Gambian call la naflota, abuletala, ataka President Yaya Jammeh la suokono. Before 1 week, wallahi, before 1 week, Allah subhanahu wa ta'ala yala do koke. Allahu Akbar. Before 1 week, Allah subhanahu wa ta'ala yala do koke. Yaya Jammeh pendita, ako amanta bulala President Barrow noma. Ako ala mol kana bula President Barrow noma. Wallahi nyimu ala do ko damale. Because me President Barrow la ferolon mbe yalla ko President Barrow intentional movement wala ko ka Gambia dungul ta ke kumbondi mbe yalla ko President Barrow intentional movement ka victim ta ke kumbondi. That was the main intention of President Barrow. Ka victim ta ke kumbondi. That was the clear intention of President Barrow. But wallahi alamu manso me yalla ayala jondul kanle. Kabrin President Barrow e jongolta ayala ay Gambian kolta ay doya amang Gambian kol ka fenti Allah subhanahu wa ta'ala ayala do ko ke ala do ko ke nyaadi la Gambian kol ay Yaya Jammeh komanda kay ko nayna nan mo fele me yalon ko abe bayol ko mon kan mo fele me yalon ko abe Gambian kol ko mon kan mo fele me yalon ko abe fuarol ko mon kan ak ala Yaya Jammeh komanda kay ko ne ya doya ne ya ka modi me yalon ne ya doya
Allah subhanahu wa ta'ala ko man saya manke kudi me yalon ko kundindam ala man saya saka ayadila gammion ko le kados ka yadila o gammion ko le jututo walla e jututo gammion ko la Allah subhanahu wa ta'ala ko watu to mele fon mo gammion ko tala bebe jutundi le wala atna bi gammion ko be ko di NPP la wala atna gammion ko be ko di NPP la anu wallahi gammion ko be ko le NPP la Gambian call. Gaswell mango keraja na UDP la. Wallahi isma wallahi. Gambian call al taman zero jube. Allah subhanahu wa ta'ala aka taman zero kele an taman zero me Allah subhanahu wa ta'ala sake. Gambian call nyonta ka jibe bat. Gaswell mangi na nunjang wara sadara. Dan UDP la nomination de sila. Dan keda mole perol ke Allah subhanahu wa ta'ala ko ñu nomination o ñu ñanda kala very successful nomination o de car ñu nomination o ñu ñina be Gambian ko bonde la ñu nomination o ñu ñina be Gambian ko bonde la Allah subhanahu wa ta'ala ko gaswelo ñu na sadala pour Gambian ko le print in large numbers within 48 hours gaswelo sadala motole gaswelo soji itara ka nomination o attend Allahu akbar ñimmu Allah subhanahu wa ta'ala lakiku ñimmu Allah la keroleti ñimmu Allah la keroleti wallahi suma wallahi ñimmu Allah do ko leti ñimmu Allah do ko leti man saba man sakallanke ñimmu Allah do ko leti kayo ko na jon dungul melolo yele nakata ko xel na jon dungul yele Gambian call deserve better bimbe tembo me kono gasolo mankita sa malam NPP ya nomination ot gasolo mankita ko Allahu akbar ko niya kuru yake ala ko ale kuru yake ala ba sama na babo la fo ko kan ale kuru yake ala subhanahu wa ta'ala bo kuru ya sama na ababo la al fo ko kan karu ala man ko mansade ala ta sonna ale tulun jondin walla ala na sonna ale tulun jondin walla wallahi alazim ala la jondongul buña ala la marchandise mu jongol di ala la marchandise buña ala la marchandise buña ala mon jondongol da fa kama ala yenda to nyala kama ala yenda nyano to ala kama bara alko alten buñala alten dongula aljudronna wallahi suma wallahi ala be kido tela naltem man saba haza wazal kununa ya jambe wulta kamol ne lendro siba yalo ya jambe akamolla Allahu akbar man ku kala because mine ka dango Gambian ko le ka bakilin pakilin kabrin sama 1996 UDP la lon kan men Gambian ko be kala bakilin pakilin nyame kabrin 1996 wala mu UDP la lon kan wala ya jambe kan fa adiam da kunum ay man ko len but anyway Gambians ndebe mem fulale wala nyindu ko Alan Canada wallahi Alan Canada mole me yalon ko kampatolem mole me yalon ko abedamento ayalon ko Gambian ko le ko diala wala tinabe kampare bodna ala tan ko klinto safer lale safer jamalake molu namorje me yalon ko e manka UDP so bodal fon de saferoke ka yaaje meta ka kondem ñinam Gambian yati but say metem mom ko it's not about condemning yaajembe but it's about giving your vote to UDP
It's not only about condemning Yaya Jammeh, but we have to give our vote to UDP. Because it's the only party me along they are here. And if a parent to come here called Ake Bondi. Gambian called Benon. Madam Melano yala nimmel la call kala 2885588 2885588 ne me alon ko ilafta keda bula kaja kono bayre meta jam domande but we still have 10 minutes for people momo ilafta keda bula kaja kono isam ko no whatsapp la 2885588 2885588 if la contribution okay na kaja mu menti bi wala Ahmed Jite Gambian kolo alaba Gambian kolo nyafita kanne mole me alon ka be bata kono kunun la jandem ila faka bula selo kono to atata police la ya nyabita police kan ala faka police force pour dugota police ka ko manta dugota la ila faka bula selo kono police la IGP abula sanya abata kalama kabara abata kalama Ahmed Jida kumandi adiya mutaye oto wolon kodi me alon ko Gambian kolo alsa kalam no wolbe kering. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salam bayo dimbara. Numbara? Abe nyari. Abe jang? Okay, and then after ya Jammeh la kumole. Ya Jammeh is delusional, you don't understand it. Ngo ya Jammeh is delusional. Okay. Because yalong I crowd menje jang stadium moto. Okay. Ameji la walema. So andung ala supporter Jamal biye kodiale nata UDP. Okay. So wole kampa bala abe kampa to diamo la ba try kanere pour ka mol sendi nyola dorong anu wote wogla ala le fango be doko la. Thank you. Ahmed Jide wo munna fi koleti because mo mi alon ko tebe Canada sanji jelu ita kata Gambia ibuka moto fango renno fa because ala first time in Gambia nda fango yala ko men tolerate ako modole nafta motor red light 2500 per day ako expensive tale ako about ayasa vije for mobe ama ako no la moto tole lesser than that come men cheaper ati ala dunia bolo beje Canada hay mo memo moto ti fanga ma tan o akarona ta modu male nyabala anu yamina wuli afola alquran ayo le muta ke ko mo se alquran no muta ita ko yo pahamle ika kumo me alon ko ita fango ma sedia ala mbina ko alquran ko akon ka kala nyo kajat akon ka kala kumo fo me alon ko tol fango man sedia because ate kanin kuma kan wal bel fo loya double ama sedia aka fo na moy tenin aba fanne dun tila jahannaba so te alquran karongo man te nyabo because ye alquran mo fo am bake be ngani fango inanta wala ngani ibadi misilmo alla kon ka kala nyo kajaf so yate alquran no faham ate kamura ka nyo misilmo kajafi atala alquran faham boy munna bale so go malo jumal ne kam look my brother I know Ahmed Jite and I know akata blal membe na be lonne Ahmed Jite kam membe wallahi sankali aka membe fo ana moment is completely different Ahmed Jite ni lam jasi lokata e ka pati da men don nalonne e jumal lakata nebe lonne comme social media lon tabakala ka bula mo la personality la but Ahmed Jide mo molti me alongo aka même fo kono ayoto ani membe keri is completely different but anyway baraka bake mo do fana be call ke ka baraka. Okay, thank you. All right. Allo, assalamu alaikum. Allo, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sirfo. Naam. Be kontona baba ke. Be kontona bismillah. Wala be. Tomo bakutu di Brazil banko kambe baluka wala to sansanta. Mundo? Brazil bismillah. Bela moy kam be makam ne fo kam di be makam tante kam. Ko makam kala moyle adwa kam moyle abara buka do. Mba fale ibe silo mon kan silatil ndono kana som moy jenkendi adu kana jenke fana ala sonta insha Allah rabbi man sata labe
ni di male la silo kanne silo wonka ado abe ni fa salale be silo wonka inshallah bari ndanga mira ko adamadi mun sondomo nya notota atato nya jelano adum atatomondilano adum atalondo sotono la kakaran ay mun bara kunu hanibiya sondomo nya me notori mpuko bara ko de ka do lo banko kan kasioli nen mu kula di mun jawyata anane manyan na kala do anane manyan na mira la sondomo fondo sondomo manyan na mira la soko daya baraka mo manyan na kala amanyan na bola mo kilin da kono adamadi ko adamadi ya fonsiya wotile bari muna fana mu adamadi tinta malam fo modi o lunna ba adamadi be mu adamadi nati bar adamadi fon muna mu adamadi fon wala mu hakiloti sondomo kilala hadis do ko ako subu kontro kilin na bela bala jaato ko na ngati nyata adamadi mu me bela tinyata bar ngabe jata adamadi mu me bela be jata wala mu hakiloti bari alaman adamadi mun ke kunna dioti aka sondomo nya sukile ata nyanda fo fen kala kendo ta ko abuko woje na ka fen kuru ndam man ya ka bara wala ta kamera wala mu kendo ta fa wala ba tinyal wala ba dunda jahannama wala ka kinje jahannama ka ndanga miranu ya jemme de tawon la taw muru ka gam ay nimisa e mu baranu pour que muru na ga gam de kilendi bar han sa ya mom to mon dino meje no kanto molo ma hasile ala ba sondo mo kono abe faringe tepo ate to mo la no fadu mi na jarin sa ba tarala wolu na be ni misala alama ala en tanko adama din sifala no society inshallah abaraka ne yon wolu inshallah abaraka ila ko mo nyara modu fana be ko mondo ke ga baraka ba inshallah baraka zakallah Assalamu alaikum. Alaikum salam. Namora bayo. Bismillah. Ya mo ko ndo ina le mina. Allo, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Mi kadi amuntele ba? Eklem commandi. Ha ngamira non dolem moto na telephone len sorry. Mbele programme lo jibe ka anyway abe interested en bakele. Okay. So on fanan consider contribution do man dimo keje bayam be mu Gambia ngolati be folem be mo be denta menna. Inshallah, bismillah. Ha about the jamela ko ntela miro to. Ntebe president ole blame la na la government. Okay. Because jawa be bola je time moment na watu montol mudindi walati bare kabra sita ya jame sita jawala la pati le follow ban ni lafta problem o solve e ka problem o kabrin nunto ni manke bi kuta meta tabirine so anyanda kanyin APRC ban la nun tela miro to bare ba ate be desperate na be sularim tenko la politiko la nin carteo so wala ati na malla fi mo niyo torandila baya lon ko sa fota UDP la le so malla fi mo dol niyo torandila so ni aje ajame be fit soto la be kol kala banko kan kabrata be sirinje jawara moke momo be jawara bala e moke mo be dele all right so bini aye be platform o tale be ajame ko la banko tema fo ya jame be mandin kol nen na me tamenna bare nun taw ka mo man am president ol bar sa man ke president son tema ya jame blame anything la bay barole fo yo ke similar like that kabra fo sita ko la ko mandin kol le asindi sa wala la tawulindi la thank you so nyin tribalist dia mo man sa fo la kake anin secondly fana fo le sita ko da ka still be invite ala state house am mandin ka invite ye so ñin divide and rule ya jame ya kenyama president baro fana la saka mol rule wala nyama thank you non to lem banku di wote ñanta ka condemn le
manya na sonna tribalist wala bari ntebe mem fola ni afo amanke ko ni afo mon ka ko tribalist olmo bantol man nin ko nyanta nga nyomuta ntollem siyo ko siata nyim dunia gambia ko sister yalo ayema sister me tembo men kono yalo we have to say the truth it just because nga fala ko la carte wala to nya fola man nga demul fala nyanta ka la membe kerin say mbada la say we are not the only tribe in this country. Why all attack on us? Why all attack on us? Yeah, bari komi bela self-interest. Bari silang niya fo kako ko na msiyo nga nyomuta, that doesn't mean you are a tribalist because niya jibe meni beka wuri aja menoma. Majority of them inabe musiki lingole. Wama min ko ye proud la kamala bari bi niya man nika kama fa ko ka tribalist tale. No radio station ol bejele men ya lon ko bu ka man nika program ke jela musikol be ka banku do bantol man nika dingol ke la moy len ka bule fe. So ka loya da mo men fa tribalist tele UDP mo parti tribalist ni ngani be lota I be la musolu jumale mo be sido nyini je men tamita Useno Dabola thank you ala deputy leader jumale be je men musurwati men be lore nya ton kay ala apart from you ate men manke man ninkati bari because of ka bambu political ko me kala fin tol kelela ntol fanka sonala ka dete fe ni ka de nyola kam fa kele so ndanga mera istambe nyaayele istambe nyaayele nga kata na UDP man sakunda sinni ma fo UDP man sakunda binale ka fo ka sidol kele because MPP ka bambu wala ko ma ka fo ko hanin UDP sita bina si fenko la même mu fulo kan ko bo samala ginele même o man ka toñati to ka walte ka ke fenko di bar ko mi momo la nyanto menti yo soto sido kana sido ma be tarage because Gambian tol intamare tale ngo salola karaba jawra mo man ko le salola karaba jawra man ko ba salola de fulo bay la ba salola karaba fulo bay la ba ay suwal bay la ba ñu be la nafiki yalla la bari ñu be ay blame di man din kas nde man din ko lu ni mira ni yon tanke tol le blame because ni aje ni tol le 43% ndollem bar ni aje fengo fe wulte kam mandin ko na kayra ka tinya kela ndol fo kamurun ka lekam because ni men ko say ko be mandin ko li tam mandin ko fa ko be finde ko ka UDP le fasa amanka UDP fasa di momo ila sio nyanta proud la wala le ma fo sido jutu wala de bari la sio proud wala anu ñun tribalist ko ni mambaro bonni banko kam abe kelo le natila because ñin kana laba wala la ani be la ñin politiko be ke ka wala thank you aka Amad Jite même fo Amad Jite 2015 la endin kata fo 2016 kon ndolani Amad Jite campaign ko watuma be Fatu Network radio do ndol ka call ka jele we contribute a lot dol be jen dol dia mo man sona en dol pulo ko no do bari mbele contribute ñun to ngake kuleti même mbele tenta ngake bari bi Amad Jite la wata tele tubabu du sio ma te nafa ma wati ne ajete la tubabu du gula tubabu du be diar ñam boy sol be baak we tale bina ite o gule nata muru back to Gambia ay ko kata ko campaign le ke because itala balu wala tawle so aye ban karam abe amanta campaign abe agent yalla is an agent here ngo agent wala mu ame gila be agent yalla sa amanta campaign la de is an agent so because I use kan yalla ko tole wala mati 2016 ya wala ke ya use le so this time fa lefte ke to use to mo tole sifal use ke ga tuloti e ka findi ka mol neye because itol bela firim bambula mo ko male pour ka mol nenge so itol meni ka bambu ko ma itol tala fla finti la bari ka sponsor wala ke la men jete la janto ndol be la finti taw ko wala janto mbarin ke wala bigo ndafa mu jeyta leti ñina dafa man to fo en ton fa jeyta leti Sweden because kam fa nin ñin ko kata ñame is terrible it's okay abal ka ba ke la men jete biya entaminto le nay dol ko li bu ka so la telephone sikala Gambia no lafta wala kete use ikamol kele bari ñin tribalist ko ñi ñanta ka kele le ngabo banko ka te banko dingo be dan la menna this small political parties mbe na ñoka ko 2016 kata ñame ngani mbondi ni ma ñi mbondi mina regret la le bi to be je ka ko ka man ma be jele la sama bi ne mala ya jame ya sulu dun tenne o be ani man ko le be ñola ani UDP le be ñol but lastly ama mo tuje sulaman to manko mo be bota kata exile hani e ba dingo ko ni ko na be man sakunda to la janne to ko be daga he hani mirol fan ka diamule fonyo ka diamule niñu tambira this 2021 tambira ñi dinno bula tamben ke bula tambira la man tankalal parna keta ntol fawle bina sila kono because MPP o UDP o do yo what other any other parties mbe kata marché kilingol to mbe ka fon san kiling fen kiling wala kewol be ñame banko ka is terrible musol be fala to de adam baro jela lo ala larito ay dia musol ko atol ka fame to nga file na tala muso kono bale bita wulul America o Europe na sasata bita medical check up kala in Europe le o in America ban to lel ka fa kan do musu kilon le fana use
ko take mba tolle kan ko $2000 sidila 3000 ka foy ko tayta campaign o kenya wala la register wafima o register me teba wafila ite mira foy dama la fite dingo ke man sati ba to man sa jumale la taka si over 30 years nyanta ka wo bondina system o kono le sai ni men sita 2 time ye boje dole na bari ka si ko ta tamu ne je tebe 2000 dilantala o 5000 ibe no mamena wala siyata wala fonta man la fi wala ba musolu ndabe diamala musolu ye bulu ko sobula political no ma sign to la kuni ngo nyanda tambira wala musolu tamata le sol manke ka fut ko pas fuko mu ka tekka ko nyanta wala ban nyanta fanan ngana fili mu ngana ficho lon tol nim ako waya nim ke kana de on ta faka fole way mba abuka fo yim faade nim bata be kala tol musol la ka tol la ka wulun tol la ka ta na ko don tol la ka ta marché ni brika marché kono je balo ka faale bare biñu nata this is our right this is our vote le mun tol la kamoti nyanda ka bon Europe janni na de ka debate le ñi he Christian e ka debate le mebe banko sambale be ka bula wala no bari politique party thing less than 2000 people la wota la you can go alu te be ko Gambia te wala je nte be dan la ka funa nyoma ngala majority party ka wala UDP ngani banko bondi thank you abaraka bondi mo abaraka bage mo dole bon ko abaraka ila kay mo la ni wa fiam ko no même voice all right abaraka thank you abaraka thank you great contribution from my sister Abaraka Bake. Ila contribution on is positive. Ila contribution on is positive. Momo bien call kang the only number to call should be WhatsApp. Name call WhatsApp la draw ibn sola. But name call other number la ibn sola no. But name call WhatsApp la draw ibn sola inshallah. Thank you very much. Bara muso e même fo e kuma balla fo bara muso e kuma balla fo assalamu alaikum assalamu alaikum Malam saya kamu ada. Bismillah. Ya jam ka mun kam simoti jikata la boy. Ya jam mun kam simoti ko matin ite inda to bi da dane to bi ate ko ba Gambia bo ande ta to bi amon to bi ka kana ko do faranke ya jam da fayle because ay mon jelo noma wala nyate ko jira ala to ke kana kamun nan ko jira ode nyabara ta sinora abo fenje lo adaba wi da rasul sallallahu mo kana umira lo adabe ba ko tara fa thank you abaraka lo adabe ba ko tara billahi wala tal ko kana mina awon jali cikon kola lo adabe sibin awintare rasul sallallahu wintare thank you abaraka thank you ya apana kuma ko ni ada Assalamu alaikum. Maaleykum salaam kewa. Yeah. Ini bara bismillah. Yeah, nko anyway nge voicemail jela. No maje no. Okay, di del program le because me do Google after na break ban nan they will leave UK anyway. Okay, so nge voice it's a voice na message to am. Okay, all right, no problem. Thank you. Ala baraka bake. Fana na contribution o waldi kay message kinan after mbala message la moylale mo jama balle commenter okay melia lonko mela commando geno jama ko so we'll do our best so mo la call su kanon ba sigalale call ga siale but mo be quand même fo la ñundu ko sa kada na ke bakilim fa kilomiti is very important tolbe mo Gambian ko leti non ya jeme mo kam fa to leti kana son actually kana son na di nyola na nyaka sala because mo le me alon ko ala intentional be mo menti wala ka Gambian ko dundu nyola la intentional be mo leti ay
na miss call jama balla je but at least bale mon call to the sign I think the program in stop jam bale is almost coming to 2 mbafala mulbe ko ala baraka bake allo network ko ma allow we ko lo ke network ko ma allow allo yo assalamu alaikum wa alaikum salam yo sonko ini mbaraje bismillah yo programme ni mbole la may kawo jammelam allo bismillah yo na buroda la nyindi amo mi akema makandal la da inde famo barandila o okay ndana mela non ko atanyanta kawandi la kuni ngai karanyin ko la miya ta bon palas bolam sikut naam katung wale sono fum da nyaaw nyarandi atara mandin ko fono fo aye yoti non dana be winla naam na tanan babu bil masalo tana ko mandin ko ngalum ka tolle siyata nyim bango kan nal ma mem fasa te winna lo to mbal dan la kardo ma bango do wa winla naam barate winno lo tuma senola nyamole ya moto yalo seno yan to ngamata cha halo bar ala khalum fi la kamutam fi naam kadun na fere na moy tan dina fure wala kendo ni abi baludi nyaaje na fatala ala fere dinna o man jaranya ne yamuta ta soro naam bar mi ende ja akal wala mol nyaka sara to nyala kena batul hasidiyani ngane jawya ka sabu yake simo loka wala kan da jakal wallahi o sabu kama ala ko en fadim fongol de nim ko musayin min ba te bul wala gambie mala naam kada la diamo to ngamin karanje wala ko ni tiro be la yoka ila mama kan le fasa naam Allahu akbar na wala mo ala diamo do mu diamo temi ala kan diamo bulu mo jaw ya tabak Allahu akbar o ma nyanda bola sifal da ko na te nda karna la mul bas banko be tala nyaata nyaade la mul fata si fata fasi kul Allahu akbar adaka aka dala fanka ka fata manga si fata fasi mul nya bala tele ka fatel ma fajanko nin karnyol manke nin karnyol sima saja nga fangata jahannama tel mo fajan naam ataba fan kuno lo kono nyaadi le mul tulo bala nya bala tulo ba dia makalo be kero la nyaadi naam yo sabu kamalande me gamiyan ko le o mandin ko jola o majaki o ambe kilin tol dum kilin o dolla ka futu nyon dolla ka nyoba dolla be sire ni param fansi ko nga jam fala ngaji ko tenna banko de dala ningambe de data bele inshallah to ya abaraka ningambe tinyata bele abaraka ba inshallah abaraka ba hello assalamu alaikum hello alaikum salam dasil naam enba pardon me program o jiwe kante sain bismillah am fana me contribute la dia program o tebe min keka bismillah okay la ala nisin bete atala ba jiwe kam min den salit da bismillah I be moving about the tribalism naam because madu nga fo nyama yaje mbere tribalism ko because aka tribalism na sembo war ni bankoka so but mini fananka muta fe gam wollam problem multi mini fananka muta fe naam ndel man ni golle nyanta wala ni di am ta domandi rek ko aba si fatam fan so la bar no ndel la nyanta nyomuta la nga ke bakilim faaki multi ngaji be kan nyomuta wo banke kom ta tribalism no naam ka ke killing di wo banke kom ta tribalism no but ni mo ka je te fon ka bulela siele ka ne mo fana be abe active la pour ko ke because aka je telephone to e ka ka e fit time e ka ka wato bela so we di gamben nyanta billa nga stand ngalo ni 2021 December 4 nga election o ka mi yalon ko transfer bi na bango kam be kele kilingoti kele one family gambia one family ka fo dal to gambia
so mbeñante na la ngake one blood ngaka one family to Gambia nga election lo ge Gambia mi yalon ko senata Gambia bebe tara kankilinde anu nga election lo ge mi yalon ko abene banko sambala nya tan tam yutol din dunda UDP la anu be UDP la 100%. Inshallah baraka. So akata UDP nga election nga finti nga vote ka kene ke diam 15 nga vote ke mi yalon ko abe loya Ousainou Darboe Sambala State House 20 December 5th ma Sambala State House inshallah. Baraka inshallah baraka. Thank you. Okay, for the contribution on wallet. For contribution on wallet. Contribution on wallet. Thanks for calling. Final contribution on wallet. Mojalo komando ke kan ba tare da momo ndi komando ke ba be fero kala ke beta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bayo. Naam. Ko nan koy sam amul ko kodi. Enen bare bismillah naam. Den bare yo. Ko ko contribute program ente namira ya jebe mom moliyabe. Barole moliyabe. Okay. Yeah, barole moliyabe because yeah, me batan bo mi kan tiya. Andai ifatam paso na banko kan. Ole banko be la nyokan. Ko nga ya jebe fondi. Ngami sendi je wo na muruka ni ya jebe na palo nyokan kala nyokan. Paban ko dingol fe. Tonte ngamara monya da fe open call. Nyanda ka ko barole ya jebe mom moliyabe. Barole moliyabe. Bari be ala dan la maso ala ma kike ko nim barote ari ngai ko mi ke barolo ndola ala kike ko nim barote gandiyam ko bira duwane de kala ala ma ala kike ko nim barote kolom na diya baraka thank you baraka assalamu alaikum hello assalamu alaikum nakama bisa jongo nembara yo kai nteman kacha kulo no de really because kuno soma ndambela ko program la moy ka bari ma asotno exactly ya ja menen dir nyaadi le malo exactly because amro mo ngalla dal bari anyway ngala fa gameno yamar la mena ninka UDP yamar ya ja mebe abi UDP wala man ninkol sa mo nyama dron kamola kadung kamol jakasindi dron so mol sita ni hakilo dron because ade filter ho kapare so amala modo e kusot no wala ku me ma si problema sa wanandra bo ko because aka video ni ku katon jere ndala mi dalo bol to dal mo kana jola trap neng mo kana fe nte dam ma fa mo ni ala fon ay because aka nim fonga important la te amare ko le kere ke bol ka tu diam la 24 hours ikamera presa mare inshallah baraka inshallah thank you ko understand mom okay baraka guys lamirambe program mo nyum tan na janna ba janimbe program mo nyum bana dro la taka kacha ko mella na kul kumal dro momo yalon ko imu UDP koleti se paro ke kaje ko inshallah very soon UDP be wulila mbita banku yayo kala momo yalon ko be diaspora le ning very soon UDP be la etnari fintindila mbita dulal melto al salla mol kumandi kaje ko wala mol finti in large numbers ka UDP la entoita ke benung dawda yalon ko mbitaje mbella damudo falang momo yalon ko ma ale la benda la sato to fe zakado kanya me bala ko lun ton la ne sabadula zakado ko kola mbo fula momo yalon ko mu UDP la support soleti very soon aitna nyimbe pintila anoni aitna nyim fintita fintita nyame ndo ba make sure lambe wala follow la but it will be very important also momo ning yela mol call in large yela mol call ya fo ko ni UDP mina dawda ne finti in large numbers na introduce na bennu gambian kol be alon ko tonya ñinan sango balu ñina mo falu mo sango lati andum falu mo bakala bi iznillah ahmed jida me alon ko aba kuma kalantan fola gambian kol al sal nyaka sala ya jeme me alon ko aba kuma kalantan fola gambian kol sal nyaka sala
Gambian ko al salon control be mo bakilin neti jola man nga surwa serel abe mo mokilin neti bari la fero mo mento wala nyinto ko kamfalem ndemo man ko ti na man nga ya fasa o mo nyina ko kanna barako la fasa e mo surwa de surwa ya fasa o mo nyina ko kela barako la fasa e mo jola de jola ya fasa mo nyina ko kela barako la fasa par nimbe fasa ro kele fanan sakanin tonya kamala Gambian ko limbolo fokan an wala mun to la lati za ñoo fasa ba nima ñoo fasa tonya kan tonyalon tonyalon ko de me yalon ko sa bango samba no nyaato wala mun lo county and wala be kala no lo county all the time aw datul me yalon ko ka talam fejan kan na programul sia mba fala ko ala barka bake an la brolen sibo sonko e ke bayo sonko an wala be jang an be tala jana wati dan do ala barka bake. Thanks for your time and thanks for everything. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saluto.